Hello everyone, this video is made for those who are interested in learning how to introduce themselves in Urdu. I'll first be speaking in English and then translating it in Urdu so that you guys can follow along. So let's get started. दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए बनी है जो उर्दू में तारुफ कराना सीखना चाहते हैं। तो आइए सीखते हैं। Alia was born and raised in Canada and she was going to Pakistan after 10 years for the first time to meet her grandmother. She was very excited, but soon she realized her grandmother does not understand English. So to be able to communicate with her and to have fun in her trip, she wants to learn Urdu. So let's help her learn the basic introduction in Urdu. आलिया कनाडा में पली बड़ी थी और पाकिस्तान पहली बार 10 सालों में जा रही थी अपनी नानी से मिलने। वो बहुत खुश थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसकी नानी को तो अंग्रेजी नहीं आती, तो अब वो उर्दू सीखना चाहती है ताकि वो अपने ट्रिप को एंजॉय कर सके और नानी से ढेर सारी बातें कर सके। तो आइए आलिया को उर्दू में तारुफ कराना सिखाते हैं। Hi, this is the opening remark used in English whenever we meet someone. It is called Assalamu alaikum in Urdu. What is your name? It is called Aapka naam kya hai? Or it is also called Tumhara naam kya hai? So note that we use two different words in Urdu depending on our relationship with the person we are talking to. So, if a person is older to us, just to give respect, we say aapka. And when a person is of the same age as ours, or if a person is a close friend of ours or is younger to us, we say tumhara. So let's repeat it. What is your name is called aapka naam kya hai? My name is Alia. Mera naam Alia hai. So is called hai in Urdu. Then, if Alia wants to ask the same question to the person who first asked her, she says, and yours in English. It is called or aapka. It can also be called or tumhara if Alia is answering to her friend. हाय को हम उर्दू में अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। अगर हमसे कोई पूछे What is your name, तो इसे उर्दू में आपका नाम क्या है कहते हैं या तुम्हारा नाम क्या है। ये डिपेंड करता है कि आप किससे बात कर रहे हैं, वो उसकी उम्र क्या है और आपका उससे रिलेशन क्या है। My name is Alia को उर्दू में मेरा नाम आलिया है कहते हैं, और अगर आलिया को भी वही सवाल पूछना है तो इंग्लिश में वो and yours बोलेगी और उर्दू में बोलेगी और आपका और तुम्हारा। इससे फिर दूसरा इंसान अपना नाम बताएगा। Let's learn few more sentences in Urdu. Where are you coming from? तुम कहाँ से आ रहे हो? So as we discussed previously, tum is used whenever you are talking to a person of your same age or depending on frankness or how close you are with the person. If the person is older to you, we will use aap instead of tum. Another difference that's there in Urdu compared to English is that we have different verbs depending on the gender. So, आ रहे हो will be used whenever you are talking to a male friend. And if you're talking to a female friend, it's going to be तुम कहाँ से आ रही हो? In the case of Alia, if you're asking Alia where she is coming from, you will ask तुम कहाँ से आ रही हो? The answer to this question is I'm coming from Canada. मैं कनाडा से आ रही हूँ. In English, whenever you want to close the conversation, you say nice to meet you, goodbye. So in Urdu it is called आपसे मिलकर खुशी हुई और तुमसे मिलकर खुशी हुई, अल्लाह हाफिज. Let's repeat it once more. एक बार फिर से दोहराते हैं. तुम कहाँ से आ रही हो? मैं कनाडा से आ रही हूँ.
آپ سے مل کر خوشی ہوئی. اللہ حافظ. Alia was a quick learner. She learned the basic introduction Urdu and had a fun time with her grandmother in Pakistan. Thank you. عالیہ نے اردو میں تعارف بہت جلدی سیکھا اور اپنی نانی کے ساتھ اس نے پاکستان میں خوب مزہ کیا. شکریہ. If you enjoyed this video, please like, share and subscribe in order to see more videos of similar content. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز دیکھ سکیں.